Good morning, good afternoon, good evening to all lovers of freedom, wherever you are, depending on your time and zone of location. Ndewonu, ụmụchukwu, ndewonu. Anyị abịakwala ọzọ na mgbede a ọ n'abalị a. This is Nelly's TV. Biko ka ị na-abata kpaa aka na like button. I-share ya ka ọ na-aga aga. Okay? If you click the like button, it will enable YouTube to spread it. Onwe ike ịga viral. And the more na ga viral, the more a na-eme sensitize our people. The more they got to know about it. Ikwezikwa onwekwa ndị nka nọ na aloof. Some people are still in aloof. Ọtụtụ amadịghị ihe a na-akọ. Ha chọ nnọọ ọtụtụ ma nnọọ na onwe ndị na-ekwu okwu Biafra, bet ihe mere na-eji ekwu okwu Biafra ababeghị ha na ntị. Fulani are pressing harder through their eras. Dịka Soludo, Governor Mba, and the rest of them. They are pressing harder. So we have to be spreading the information so that Ghana amata by force. Okay? So click the like button and share. Pikonunu. Ndị nke mụ. Ndewonu. Ọ ga-adịrị anyị na mma ụtụtụ n'ehihie n'abalị. Ọ ga-adịrị Maazị Nnamdi Kanu ukwu mma. Shim zitere m. The Lord will sustain him, protect him, grant him good health more and more. And he will come out with joy and rejoicing. He will come out jubilating. The same thing with our former PM, Mazi Simon Ekpa. The same thing with him. He will come out with joy. And our prayer is that God should sustain our recent Prime Minister of the government, Brigi government, Biafra government in exile. Let God guide him. Let God protect him. Let God grant him the strength and the grace. Grant him the spirit of discernment to take him to the quarters and the people that matters. Let God introduce him to the tables that can shake things for our good. Ndewonu. All we are saying is be resolute and support your freedom. Okay? Yes, anyị ahụgo n'ihe mere nnyaa. Anyị ahụgo ka o si wee zụọ. Mana tupu anyị na-aga n'iru, ka anyị kpọgodi obere egwu a na ncheta Maazị Nnamdi Kanu n'ikpo oku ka edupụta ya n'ebe ndị Zut dowere ya. As we play, click the like button and share, please. The spirit of Biafra, free Nnamdi Kanu, get it for me. I chip all one nagasi, get it for me. One day chive, one day, get it for me. One day do the bread, anyanachi, get it for me. Can you check on a kaya get it for me? I chip all one nagasi, get it for me. One day chive, one day, get it for me. One day do the bread, anyanachi, get it for me. Can you check on a kaya all the things to do, because think of what he told us. Now we should have ability to reason. They started to create division among us. Take our resources and left us fighting. I'm more your friend than you are.
I'm both member than you are. Dear friends, be good, chitapa. Abaikwa furu nevika. I'm better friends than you are. I'm both member than you are. Dear friends, be good, chitapa. Abaikwa furu nevika. Get it for me. I keep all one night I see. Get it for me. One day, one day, get it for me. Onye ndu na-ebe anya adachi kedu ifo mere ka anyị cheta n'aka ya dị ọcha kedu ifo mere anyị ji ọnwa n'anya si kedu ifo mere nwanne chire nwanne ya kedu ifo mere anyị onye ndu na-ebe anya adachi kedu ifo mere ka anyị chetakwa n'aka ya dị ọcha ọfọdụ Oje ti ututu na dansi. Afụfụ nata akwa maka obi nwanne. Adịghị egwu ọbịa frakwunye elu. Ode jinjinji. Obodo gwanyị ka ha jinji. Ịdọzi jinjinji. Yafunule nụra n'ụbata ihu. Nwanne jire nwanne ya. Onye ndu na-ebe anya na-achị. Ka anyị chetakwa n'aka ya dị ọcha. Nwanne jire nwanne ya. Onye ndu na-ebe anya na-achị. Click the like button, share. Share. Let's keep brainstorming. Let's keep spreading the gospel of freedom of the indigenous people. Why do you hate yourselves? Why do you hate your brothers? Why do you hate somebody that is doing good for you? Why do you hate somebody that has sacrificed a lot for you? What you know you cannot do, and somebody is doing it, and you allow envy and jealousy to occupy your mind. Why are you doing that? Why do you hate the person that has sacrificed a lot for you? Why are you giving hatred, envy, and bigotry chance in your heart? Ndewo Amandianeze. Ndewo Chukwu okike gọzie gị. Ga-adịrị gị na mma ụtụtụ ehihie n'abalị. You're welcome. Why do we hate ourselves? Why? Ọkwa n'ihe a ka ndị Fulani na-ahụ mere na ha ji eme this thing. Envy and jealous. Ihe ma na ị gaghị emenwu onye were ndụ ya chụọrọ gị aja. Kama ị ga-asị ya thank you. Ịchọzie ka ikpugbuo ya so that ka iteke the glory. Ịchọ ka idune ya mmụọ ka ị nwee ike ịbịa nọrọ n'ihe na-amaghị ka o si wee bịa. Ka ị bịa nọrọ riwe ego ọbara, riwe otuto ọbara. Why not desist from this? Why not shun the devil and make your heart pure? Ka ọ na-agara onye ọwụna. Soludo, you are full of envy. You are full of jealous. Soludo, afọ tara gị mmiri. Afọ tara gị mmiri, ezigbo mmiri. Ihe na-adị ewute m, which I still ask, nka na-ajụkwa onwe m. Soludo,
ọkwa maazị Nnamdi Kanu a dị ka iji wee gbagoro n'ọchịchị nke izizi. Ọkwa maazị Nnamdi Kanu mgbe a na-asị no election, ndị DOS wee kwaraja kwanye gị n'ukwu. Ndị the commoners na-eti mkpu no election until e release maazị Nnamdi Kanu. Gịnị ka ị mere? Ị gbara gawa gaa wepụta foto iwepụta, m na-amahụ ma ọ gị na Nnamdi Kanu sekwara foto ahụ ka ọ nọ AI wee wepụta foto Nnamdi Kanu yi akwa ndị Arsenal wee bịa na-ezikọ ụwa niile, mba ụwa niile ka isi wee gaa hụ maazị Nnamdi Kanu na ị na-ekwu okwu mwepụta maazị Nnamdi Kanu na-ebi ndị na-ekwete na onwe ihe ka ya pụta, because we know that na onweghị anything, no single truth. Onye ọbụla si na a politician n'obodo ahụ akpọrọ Nigeria, onweghị ofu mkpụrụ eziokwu dị ya n'ọnụ. onweghị ofu mkpụrụ eziokwu dị onye ahụ n'ọnụ. Onye ahụ sị gị good morning, lee anya na wọchị ịgba n'aka. Mana ndị kwenyere gịnị si ka enye gị benefit of doubt, ha wee benyere gị aka, nke na ọtụtụ kwa ahụ wụ magomago ka iji wee, but ụfọdụ ndị wee benyere gị aka so that ka ị nwee ike jiri that opportunity wee kpọpụtara ha maazị Nnamdi Kanu. Soludo immediately bara n'ọchịchị, i were eke ikpọchi ọnụ ụzọ, kpọchikọta ebe niile. Since mgbe ahụ, Soludo has never visited maazị Nnamdi Kanu even for once. Since mgbe ahụ, Soludo has never opened mouth to mention maazị Nnamdi Kanu's release in his mouth. Instead, ajụọ ya maka maazị Nnamdi Kanu, ọkọrọ ihe ọzọ, kọrọgọwa, ọkọrọgba n'elu, ọkọrọgba ana. Ọ dịzie ka ị na-enye ya nsogbu, ọ sị gị na ọwa okwu ihe a ka o ji wee bịa ebe ahụ. Ọ Soludo. Oh, Soludo, why? Ị na-force ndị mmadụ ka ha pụta ahịa. Soludo, the people you force in the first time pụtara anị, ndị egburu egbu. Soludo enweghị ihe ị kwutere maka ya. Ma ndị si ahịa Ọnịcha pụtara anị. Soludo, up to today, you don't even know where the family of those people ebe ha nọ. Ị maghị ma ha tara akị ma ha ṅụrụ mmiri. Ị maghị ma ha tara akị ka ụkwa, onweghị nke ịma. Soludo, ị bịa play scripts ndị Fulani dinyere gị to force people out of their market. He wee nye gị shege mfitiri gịnị? Ebe ị nọ na-eme galigali, n'ịnọ na-akpọ ha nọrọ ebe ahụ na-agụrụ gị egwu. Ị makwa nọ ihe akaja dị ihe ahụ. Unu enwezi ihere, eho prọfesọ ịbụ ka ịpụta were onwe gị na-eme agwụgharị n'apịtị. Solu Fulani. Ọ dịka nke ahụ maybe nke ahụ ezubeghị, ịpụtakwa ọzọ. Soludo ka isi ha gaa ahịa wee gaa kpọpe ahịa, ndị sini ka hapụkwa ịwụ, wee few of them ngara ahịa, onwe onye ahụrụ. Soludo, ngwanụ ga-adụpụta ndị mmadụ n'ụlọ ha, si ha ngwanụ unu ga-agote ahịa, go and buy something. Otu ahịa ahụ ọ dị, o nwere sekuriti ahụrụ ebe ahụ? Onweghị ofu mkpụrụ sekuriti. So that ọ wụzie na ndị mmadụ ji igwe wee pụta, ma ndị bịara igoro ahịa, idipụ ndị aka odo hụ na ndị polisi na ndị na-ejere gị ozi, si ha ga-achọrọ gị ọbara iji agwa ọta gị. But you were surprised na that Monday yesterday na onweghị onye pụtara anị. You were surprised after ị gbachiri ahịa for 1 week. Yet Soludo wee pụtazie wee na-ekwusi na ị ga-ama apụ about 10,000 shops
Please, let's share. Why is this place? No, I think check space. On space. So why are we like this? Let's share now. Corner gaga live program. Why is it like this? Let's share. Please click the like button. Okay. Now ihe Soludo mere. So ihe Soludo na-agwa anyị wụ that ọ bụdị gị sit at home because ọ hụgo that he has failed with the threat of stopping this sit at home. Ọ hụgo na ọ dago na threat ya chịta nwa aja. Threat ya onweghị okwuteghị mmiri. Ihe Soludo ji ekete kuru mmiri wee before ọ na-ewelite aka de mmiri jowere onwe ya. So nke ahụ dị ya surprise. Ihe o ji wee bịawo ka ọ bịazie unu ihe dunyere ya. Within that period, Soludo amahụ ka ọ ga-adị na ndị mmadụ nọ na shop ha. Soludo abata na-abịa amaki the market for demolition. Ọ ma na ọ gaghị adịrị ya mfe. Ọ ma na o nwego ndị foro ntutu ha taa ihe ọ na-awụ ya awụrụ that they can face him. Soludo wee bịa gbachi ahịa. So within that 1 week Soludo gbachiri ahịa ka Soludo ji that opportunity wee ziga ha to go and map about 10,000 shops for demolition. Soludo, why are you? Ka ihe mere iji chọ ka ala Igbo na-enwe ọkụ? Why is Soludo lighting fire na ala Igbo? Why? Look at what Soludo said. Look at his state. He said, Anambra Governor Soludo Fulani marks 10,000 shops for demolition in Onitsha main market. Give traders 14 days to move out of the market. Let's read the news full. Look at what is happening. I accept. Why the news? What is it? Jehovah, this news is not coming on. Show purposes. Why is it not coming, a God of mercy? Or continue to. Why is this now? Okay, it has come out. Maybe it's a network that hook it. So look at it. Here Sahara Reporters. And Sahara Reporters is a known news. So all fake news. It's not a fake news. So Anambra Governor Soludo marks 10,000 shops for demolition in Onitsha main market. Gives traders 14 days to move. News in detail. So the governor, Governor Chukwuma Soludo of Anambra State, has issued a 14-day ultimatum to traders in Onitsha main market to move as he marked no fewer than 10,000 shops for demolition in the market. The governor issued the order aimed controversy over his closure of the market for 1 week on Monday, January 20, 2026, over traders' continued observance of the Monday sit-at-home, despite repeated government directives abolishing the practice. Soludo, how can you abolish a practice that practice ndị mmadụ ji aka ha wee chuzuo ị na-eme
na shop ha, their own market, their own time. Iwe chuzuru ụbọchị ha wepụtasịrị ka ọ bụrụ ụbọchị ezumike ha, maybe na Sunday anaghị ezuru ha. Soludo, you just want to abruptly show that na need the power drunk. A na-eji gị ị na-efisi kpaka 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 kpaka. Soludo, ị na-efisi kpaka kpaka, ọ na-enu gị, ndị Fulani na-edu gị na-akwa gị, ị na-efisi kpaka. Governor Soludo ordered the closure of the market during an unscheduled visit to the market, where he observed that a significant number of shops remained shut in defiance of the state government's order lifting the sit-at-home linked to the indigenous people of Biafra, IPOB. The governor had described the persistent closure of businesses on Mondays as unacceptable and warned that the government would no longer tolerate actions capable of undermining economic activities and public order in the state. Una hụkwara echichi. He has issued a stern warning to traders in the state, insisting that they must open their shops for businesses from Monday to Saturday or relocate elsewhere. That is what he wants. He wants to destroy the market. He just wants to destroy the market or relocate elsewhere. Soludo, where do you want them to relocate? Soludo, ndị a na-achụ na Lagos, you are not saying anything. Soludo, ị kwesịkwanụrụ imewo otu a na-achụ ha na Lagos. Ijiri nnọọ overnight ga-achụ ofu ọfịa. This nnukwu ọfịa ndị Fulani iduru ndị Fulani ga-wụsị. Ị gaa n'ofu ọfịa ahụ wee sụọ build international market. Si ha ngwa lọtazienu lee n'ahịa, come and rent shops. Soludo, all he kwesịrị ime. You call your people home. Na asị na ọsọ shọ mmadụ ọgbala be ya. Soludo, ndị gbara ọsọ wee gbadata n'ụlọ ka ị na-achụkwa ha n'ụlọ. You are pursuing them out of their own home where they run away from aka ndị iro na-achụ ha na ala ndị ofe mmanụ. Chai, Soludo. Or else they relocate elsewhere. Soludo, where is the elsewhere you want them to relocate? Governor, professor, former CBN governor. Chai. Ọgụrụ akwụkwọ nzuzu bụ Solu Fulani. Sahara reporters earlier reported that the traders at the Onitsha main market partially complied with Governor Soludo's orders, that is threat, to shun the sit-at-home practice and open shops from Monday to Saturday every week. Despite the partial compliance with the government order to shun the Monday sit-at-home, traders at Onitsha lamented that they came to their shops only to find out that over 10,000 shops have been marked for demolition in the market within a 14-day deadline for them to move out. Hi.
Chineke nna. Soludo, ị na-emekwanụ ndị mmadụ akwa n'obi. Arịrị egbuo ndị mmadụ. Arịrị egbuo ndị mmadụ. Soludo, gịnị ka e mere? What kind of thing is this, for goodness sake? For goodness sake. 14 days ultimatum ka ị na-enye ndị mmadụ in their own homeland. Son of the soil. Ị na-enye ya ultimatum for 14 whole days. Onye na-commit any atrocity. Somebody that has not committed anything like an cast crime. Kishoziri cast it out na be ya. Na-enye ya 14 days ultimatum to leave. Nishori demolish market. You close down market for 14 days. But that 14 days, we mark ya for 10,000 shops for demolition. In Fulani ndị Fulani gwara Soludo ya bịa mee na onye Soludo mere nji akpọ galigali ọ na-akpọ. Hey, Chineke nna. Chineke nna. Hi. Asked about the situation at the market, he said, the situation is that we came this morning and saw a lot of paints, a lot of paints in our shops. Could you imagine that we should move in 14 days? But that 14 days is too short. We cannot do anything within 14 days. The marketers lament. The traders lament in pain, in agony, in depression, in confusion, helplessness, in the state of agony. Soludo, hapụ nụrụ anya Anambra jee lakwu ndị Fulani. Soludo, leave Anambra. All of you na-eme ihe a. Unu na-agwa anyị tụrụ unu na ahụhọ ndị Igbo. Tụrụ unu na ahụhọ ndị Igbo. N'onwe ebe unu si wee bata n'ala Igbo. Indirectly, n'onwe otu esi wee kuru unu eku wee bata. Ọnụ unu tụrụ ime from ndị Fulani. Tụrụ ihe aka unu na-agwa echeke DNA unu n'oge egosi truly. All of you na-eme ihe a. You people are just telling us that really unu na-ahụhọ ndị Igbo. Probably na nne gị wụ onye Igbo, nna gị wụ onye Fulani. Ihe unu si na-abịa emebisiri anya obodo. Soludo. The trader continues. A lot of people are in the market ready to trade despite the fact that we do not see customers. And unaga ahụkwanụ customers ma unu gawa na that Monday sit at home to unu ga azụ anya. Onweghị ka unu hụ customers until Maazị Nnamdi Kanu is released. O threaten unu soro ụjọ wee ga mepee ahịa unu na Monday. Unu agaghị ahụ any customer until Maazị Nnamdi Kanu is released. But on Tuesdays, ihe unu kwesịrị ịzụ na Monday, unu ga-azụ ha niile, zụọ nke Monday, zụọ nke Tuesday n'ofu ụbọchị ahụ. A lot of people are in the market ready to trade despite the fact that we do not see customers. How are you ready to trade even when you don't see customer? So ị ga na-eresizi onwe gị. Ọ na-awụ onwe gị ka ị ga na-azụ nyụkwanụ m echichi. Even when we were coming, transportation was also an issue. Because onwego onye na-agba n'ezi. Soludo, how do you want them to come to the market? Because ọtụtụ ha si ebe tere aka wee na-abịa this market. Ụfọdụ na-agba bus, na-agba bike. Hey, Chineke nna Soludo.
Soludo. He said, I'm pleading with the governor to also work on transportation and banks so that everywhere will operate fully on Mondays. This morning, some banks were not open and some transportation companies are not opening. He continued. He noted that finding keke napep, and commercial buses was a problem, making it almost impossible for traders to go to their shops. Akwụrụ chọrọ ịga ịzụ ahịa. On why their shops are marked for demolition, Okoye said that Governor Soludo is complaining that the Onitsha main market has been mixed up. Hence, the need for the demolition has been mixed up. How? Okay, has been messed up. When Soludo came in the first regime, Soludo promised that he is going to clean up Onitsha. N'oge ekpe afịfịa, na ọ ga-agbape mmiri, na ọ ga-asa gọta, na ọ ga-arụ gọta cover ya with slate. Onwe nke Soludo rụrụ olo, onweghị nke Soludo rụrụ. Soludo ekpogo ahịhịa, ọkwa the same traders ji aka kpowere onwe ha ahịhịa. Soludo did not do anything. 4 years aga, Soludo bata second tenure ya. Bịazie ikposeda ahịa that it is messed up. Messed up how? Soludo ọ na-awụta aka azụwara ahịa Ọnịsha. Soludo ọ na-awụ Ọnịsha wụdo only market dị n'ala Igbo. Soludo gagodi n'ahịa dị na Lagos, nke ndị nwe Lagos na-azụkwa. Gaa n'ugwu Awụsa, nke ndị nwe ndị ugwu na-azụ. Gaa na ọgbọ ndị ugwu. Onwe ebe ka dị oyi na ebe a na-azụ ahịa karịa ọgbọ Awụsa. Onwe ebe ka dị oyi na ebe a na-azụ ahịa karịa ọgbọ Awụsa. Ị ga ebe ahụ ma n'ọkọchị ebe niile dị pịtọ wit mmiri. Ị gaghị ama ka ị nọ n'udu mmiri ka ị nọ n'ọkọchị. Soludo ị na-asị na isigo hụ ụka na n'ọkọchị na dịka udu mmiri n'ọgbọ Awụsa n'ama Awụsa. Onye arụrụ ana. But we, the traders, know that before developers built these shops, I got approval from the state. Maybe this man is also a shop owner. He says, I got approval from the state government, and the government gave them the standard approval of the shops to build. So, why come the same thing na na-eme ha na Lagos ka Soludo chọrọ ịbịa mee na ala Igbo to come and do the indigenous people in their homeland? Ndị mmadụ na-ego land na Lagos, all of a sudden ijikwa ya your authentic C of O, but ị ga-ahụzi demolition. The same script ka Soludo jizi wee bata na ala Igbo. Chineke nna arụ eme. Gịnị ka ndị okenye na-emezi na Anambra? Gịnị ka ndị okenye na-eme na Anambra? Gịnị ka ndị Igwe niwe ọkwa ya nwa na-eshi unu igwe? Gịnị ka Obi Ọnịsha na-emezi? Obi Ọnịsha ka ebikwa n'Ọnịsha a na-emebe ya otu a. Chai. After building, the developers sold them to us. Okay. After building, the developers sold them to us. Ihugo. So, onye ji ego o wee rụwa. Ha rụcha heresizie ndị goro shop. They bought this shop and they have the particulars that they bought it. Mmadụ nwere ike ịrụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ chọzi ụlọ ahụ, o ree ya, ọ maketia ya, onye ji ego na ego. Onye ahụ goro ya, ọ ya nwa nwezido ụlọ.
and we have been paying tax to the government. Ihugo, they have been paying tax of those shops to the government. Ona tax. Now, the governor marks all these shops as bad. He marked more than 10,000 shops. Oneforo no Onisha. Oneforo. More than 10,000 shops, saying that those more than 10,000 shops should be removed. Solafufu. Okoye claimed that the most painful part of the planned demolition is that the government could provide an alternative. Okay, the most painful one is that the government could not provide an alternative for them. The government could not provide an alternative for them. No alternative. Nke aha nwoke Abia steeti oya wụ Alex Oti a na-ekwu na ọ rụgharịrị Ariara market. Alex Oti did not demolish market. Alex Oti did not give them ultimatum to move. Alex Oti first and foremost built some places, renovated some places, and told them, oya, ngwa unu gafee na side a. Ebonyi State ka kekwutukwenu n'ọkwa ha niile wu ndị arụrụ ana nwa nwudevulu mahi. Mgbe ọ na-arụ market nke ya, even ha na ndị ahịa kwara ya akwa, ha kwara ya. And he did not chase them out of the main market where they were. He went and built market in a different place, a very large place. Run the market. Also not that market where Sise ha kwafe, the people go no old house and old love and ekwen happen. So because of that place amarago ha ya wuru problem. Ha na-enwe issue until megide onwe mgbe oji ike megide ha wee kwafee na the new market. And ebe ahụ ka ha nọ na-azụzụ ahịa. Some of them sị gị na ebe a sef baziri ha aba. Soludo, that is what you would have done. Go and look for a place and build a market. It's not supposed to be that Onitsha main market ka ekwesịrị inwe. We're supposed to have other markets. Nke gị wo ya wụrụkwa na ugbu a devil mahi aka akwụdo ime nke ahụ. Otu ihe a Soludo na-eme ka ọ ga-emekwa otu ihe ahụ ma ọ wụrụ nke ugbu a. Okay, so Soludo at least na soro n'aka ahụ. Murono from Alex Oti, how he worked out with his people wee rụzie ahịa. You want to force people to sit at home, to come to market. You want to force them out of the market by demolishing their own property. Ha na-akwụkwa gị tax. The same script ndị Lagos ji na-ati on your own people. Ị kwesịrị iridim ha. Yet, ha gbara nata ụlọ. Ịchụrụkwuzie ha na-achụba n'ime ọhịa. Soludo, what do you want people to do? Soludo, gwazie anyị. Tell us. Gịnị ka ị chọrọ? What do you want? Soludo. Ọkwa nnọọ ka ị na-epilizi ụmụnne gị. Ụmụnna gị ndị Fulani. Ọkwa ka ị na-epilizi ụmụnna gị ndị Fulani. He says, pleading with the governor to be patient with the traders. Shy. Yeah, frustration. Okoye said, if it is about Monday business, I am sure that within 2 weeks,
main market will be in full operation. Asị asị ka ị na-asị, it will not be in full operation. Ọkwa ijego kpọba ọnwa mgbe ị hụrụ mmadụ bụ n'ahịa na-aga, ọ akpọsa ahịa ere ere, ya wụ na ahịa na-aga aga. Mba nụnụ, ọ ịkpọsa onye na-azụ azụ a na-azụ, ọ ya wụ na ahịa na-aga aga, ọ ya wụ na ahịa na-aga aga. Business or market transaction is only when you are selling and the buyer is buying. You cannot take your goods and keep and nobody is buying and say you are selling. What are you doing? It's a joke now. Businesses will become and everything will be working normally. Okoye added, I'm just telling you, it is the same Soludo Gabia Muniwa. Una naghị ahụ agụ handwriting on the wall. You people don't unenweghị anyị ime mmụọ at all. Unenweghị anyị ime mmụọ. Unenweghị anyị ime mmụọ. Unu na-ahụ shallowly. And na-erizini shallowly. Or shallowly. I don't know. Okoye added, we are even tired of staying at home, Abia. But the challenges are transportation, banks, and other things. You are not mentioning security, which is the paramount. Onye dị ndụ zụrụ ahịa Okoye. Okoye. Onye dị ndụ zụrụ ahịa ndị Arabanko, which the government has promised to provide adequately. Has promised to provide adequate security for us. One ka o butere unu na nya. Onu dịka security o butere unu nya, Maazị Okoye. Ka o dịka security o nyere unu. Nwee na anyị ime mmụọ. Ihe awụkwa ozi eziri ha ezi ka a na-eme. He noted that what traders are asking is more time, like 1 year, for them to trade throughout this year 2026. Then by January 2027, Soludo still has up to 3 years in office. He can start building wherever he wants to build. Lekwa ka o si erizene wo nna m. He said the traders need enough time to look for alternative shops elsewhere. Onye gwara unu now. Omego Socom. Noting that Onitsha main market is already filled up with not even a quarter shop space available. The governor marked more than 10,000 shops for demolition, and if you calculate the over 10,000 shops by their families, you will have about 50,000 families who will be stranded. Because ọ na-awụ ofu shop a na-adị one na one wee nwere shop ahụ. Sọnsọ ahịa gị dị na warehouse, idewe sample na shop, ị na-agbazi ọsọ ahịa. So onye chọzie ịgazie warehouse ga-ebupụta. So in one shop enwere ọtụtụ ndị nọ na ya. Ihe jikwa na-eme ya wụ for them to be able to be paying for the tax a na-egbu ha. Tax a na-egbu ha erika. Ya mere ahịa ji adị nga n'ọnụ. That is why common people cannot even buy things because of the cost of nature tariff. Ha na-eme double. Soludo abịakwa wee werekwa tax
were wunye nke ya, then illegal tax owners o settlụrụ gaa n'ahịa ga do whatever thing you want, o setụlụ ha with that, ndị agbụrụ ji wee rụọ ọrụ nwee baa n'ọchịchị, ọ chụpụ ha, dupu ha n'ime ahịa, ha na-ebekọtara rice ndị mmadụ n'ime ahịa, yet nke ahụ ụkwa nke adịghị n'ọnụ ọgụgụ which they are settling. Chai, arụ mere mana ndị be anyị na-eme ka azọ ha ndụ, ha nwa na-efekwa isi kpaka 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 kpaka. China ahụ nna ga egote ahịa, ọ ndị mmadụ rụrụ ya. They suffered for their country and made it what it is. We are calling on you people to support your own country and achieve build, so that ọ dịrị gị na mma. Otu ahụ hụrụ na China wụ na-emezi emezi, unu ewere selfishness wunye gbaa na mkpọ, wunye gwụsị n'akụkụ, edozie obodo, anyị enweta obodo anyị dozie ya. Na the governor marked more than 10,000 shops for demolition. And if you calculate the over 10,000 shops by their families, you will have about 50,000 families who will be stranded. That is not normal. How can it be normal? How can it be normal? How can those stranded families feed? Juanu Soludo, Fulani, Juaniano. How can they pay school fees? Juanu Soludo, Honadikia akwụkwọ. Many people's blood pressure is already high. Soludo, Ojoroge, Oshorima, ina anwụ si nwụọ. Because ihe akọ kwesịrị put into consideration. I took 3 people to the hospital this morning, Unanokwa, because of this issue before coming to the shop. Unanoria? Okoye say, I took 3 people to the hospital this morning because of the threat of Soludo, because of the marking down of shops for demolition by Fulani, governor of Anambra State, this morning. Onanoria. He stressed 2 weeks is too short. We cannot do anything for 2 weeks. Let the governor give at least 1 year so we can plan our lives. We also mean well for Anambra State. Mbanono. Keki yesi we mean well. Also Soludo mean well. How are you saying this? So unahoria. That is Soludo. What kind of thing is this? Shy. Onyaga huru Soludo. What is happening? Is Minister of Information online? Why is this place like this? Are we not sharing this? So this is the plan of Soludo. Soludo is acting on scripts. Okay, now, Soludo say that na Monday sit at home 1 day in a week. Na-efuye ego. 1 day in a week. No na-efuye ezigbote ego. As a governor. He's losing. No na-lose. It's all about him or about you people. Na na-asị unu na-lose. Ọwụ maka ya, ọ maka tax ahụ ọ na-anya unu every day. As if that is not enough. Unu jụọ Soludo. Ọ gbachigo ahịa for 1 week. How many billion did he lose in 1 week?
Soludo, you want to demolish there are about 10,000 shops. How many trillion are you going to lose by doing that? Echekwa m onye a wụ prọfesọ an economics. Eche m na onye a wụ an economics. Hey, arụ mere. Ndị Fulani nọrọ n'akụkụ. Okay, let's go to Mba ka unu hụ that n'ihe awụ nkata ha kpara akpa. Ihe awụ nkata ha kpara akpa. Let's see Mba. Mba nọ n'Enugu na-emekwa nke ya. Let me see if we can see Mba. Gịnị ka anyị mere ndị a o? Gịnị ka anyị ji isi wee kutere these people? Chai, where is Mba o? Where is it? Where is it? So, oh God. Nine. Oh, just give me a minute. Let's see if we can see Mba in his own action. Chai, why is this thing open? Let me see. Why did it close? Hey, oh God. Allow all cookies. Allow now. Oh God of mercy. What is this? What is happening? This thing shouldn't come and disturb me. Oh no, oh God. Jehovah, what is this? This is the one I just finished now. Why are they closing? Why are they closing this? This accept all. Is it that advert that they're showing me around what? Chineke now. Where is this? Kai, I don't know. I don't understand the last thing. Sorry. So I think, let me see if no. Oh, I don't know why this thing was. Let me see if it is this. Okay, no. So Soludo is bent on what he said because it has already been agreed on for him to be used to do that. Where is this thing now? Oh my goodness. Isn't all this thing that I just opened now? Where is it? Oh God. Oh God, is it this? No. Is it this? Okay, let me see if it is this. All right. Since oh God. So look at Kailekwa Mba. Mba nọkwa n'Enugu na-eme nke ya. Enugu State Governor Peter Mba is threatening the teachers in the state to fill out an APC registration form, including details of their family members too, or risk losing their jobs. This is totally unfair. This is unacceptable. Look at the form, as we can see.
See the form here. Lekwa no form. Lee Peter Mba, lee Funubu, lekwa form, APC form. Us have feel away. Teachers, that if you don't fill this form, you will lose your job. Everything ha will threaten. Ọgwụkwa nwanyere ha this ọrụ. Ụfọdụ wu ndị nọgoro n'ọrụ a Chineke nna o. Gịnị cha Chineke nna? Ebe ka ndị a sicha wee pụta? Where are all these people coming from? Where are they coming from? Why unu ji eme ihe na-esiri ndị be anyị ike like this? Unu anaghị enye ha good life. Unu nọrọ n'ime ya na-threaten their life. What kind of thing is this? Ego ole ka a na-akwụkwanụ teachers? How much are teachers being paid? Ego ole ka a na-akwụ ha? Gagodi n'ebe ha nọ na-akụzi nkụzi. Go to classes. Go to government schools and see how classes are. See how pupils are. Soludo, unu were Peter Mba, unu werezie form the APC. So unu chọrọ force onye ọbụla to go to APC. That is an easy way of Islamizing everybody na ala Igbo. Oh, dịka ka ha chọsiri iji wee bata. Soludo jiri ya n'ahịa to use economic jihad to strangle people, so that ọkwa ya Maazị Nnamdi Kanu kwuru, ma ịmazi gị nke ihe eme isinụ ka ị ga-anọzi ndụ agụ egbuo gị ka ị kwere na ọwụ izi ọwụ ọjọọ so nọọsị ọkwa okpukpere onwe ihe ọ pụtara. Unu amahụ na ala wee ekwensu ha na-efe. Ekwensu wee shụọ ya n'ụzọ a o site ụzọ nke ọzọ. That is what they are just doing. Peter Mba ha chọziri iji force everybody to go into APC. Peter Mba, Enugu State na-alalari gị n'ike n'aka ndị a na-anapụghị Enugu n'ike by force. By force. Ka ha these people, this place na agboso every time anazighị azụ ahịa. Shy. Okay, this name. Oh God. Enugu anapụgo ga Enugu so many parts. Ndị Fulani were go ọnọdụ. Iyamufu. Ndị Iyamufu na-akwa every day ha na-akwa ha na-ebe. Peter Mba has not provided solution for their problem. Peter Mba has not given them any security, any assurance. Anya ha agbago ụka. Wee gbaa ọfịa. Ndị Fulani na-erizi ihe ha kọrọ. Chineke. Yet, ihe dị gị mkpa wụ to threaten them. Ọzọkwa ndị nọ na town no. To threaten ndị nọ na town. Ma get feeling on this form. Ịnapụghị ọrụ gị. How can somebody lose his or her job for not filling APC form? For not filling APC form. How can people lose their job for not filling APC form? Oh, and the world should hear this. Where can this happen? That you're forcing people to join into your party. If they don't join into your party, they will lose their job. So Peter Mba is threatening teachers. The world should hear this. Threatening teachers, if they don't fill APC form, they will lose their jobs. A na-ekwukwa ise na-egwuregwu ka ha na-eme. Before ị mara ihe na-eme ni, they will be carrying it to action. Ụdịka nke Soludo na-eme. All these things is just planned to give the Fulanis, to give jihadism a palatable ground. A palatable ground for them to operate. Ejiri Ngozi ọrụ abụ Fulani were nkwara ngwa ọrụ. Ejiri Bianca Ono kwara ngwa ọrụ. Ejiri ke ha, all of them. Gịnị ka anyị mere unu? Lekwa president unu gara Turkey.
wee jee gbapụkọda ala tụọ ya na ebe ahụ, because what he went to do is bad. Okay, now let's bring this notice again for us. I've used it and make a news. Let's bring it and then join it together with what the new one I just have too. This is terrible. This is very, very terrible. It is really terrible. Gịnị ka ndị mmadụ ga-eme? Gịnị ka ndị a chọrọ ka ala Igbo? How did these people want ala Igbo to be, for crying out loud? Look at this. I've used this before. See it. I'm asking, what is happening? On our Measure video. Before ndị mmadụ awashi waya ka ogene. What is the problem? It's a breaking news. I have used this before to make a video, but I'm just bringing it to establish a fact of another news. It's a breaking news. The Financial Reporting Council of Nigeria, Financial Reporting Council of Nigeria, FRC, has revealed that plans are on the way to integrate global Islamic finance standard into the Nigerian Financial Reporting Framework, NFRF. The Financial Reporting Council of Nigeria, FRC, has revealed that plans are underway to integrate global Islamic finance standards into the Nigerian Financial Reporting Framework, NFRF. Executive Secretary of the FRC, the Executive Secretary called Dr. Rabiu Olowo, made the disclosure in Abuja on Wednesday, noting that the initiative is aimed at strengthening regularity, clarity, and investor protection, while positioning Nigeria as a leading hub for Islamic finance in Africa. Could you just imagine? Could you just imagine? This man is also pushing the agenda that is all of them has given up. All of them are in the business to support Islamization. Who is talking about the buying of Christians? Nobody except Otto Abrigi. They push harder for it. None. Number one, for the genocide in Nigeria, who do to Brigi's effort, do to Brigi's cry. But these people, all of them, nobody is talking anything. They are all for Islamization agenda. Now, let us see this other one. I know we have also seen this. Look at it here. Ike Woro. Okay, let us listen to this also. On the 22nd Say. Okay. of January 2026, something happened that should make every Christian and non-Muslim in this country sit up and pay attention. So, the Nigerian Financial Reporting Council, FRC, revealed that they are integrating a full-blown Sharia banking system into the Nigerian Financial Reporting Framework called the NFRF. This means they are bringing in the full standard from the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, also known as AAOIFI. These are literally the global rulebook for Sharia compliant finance.
They announced it at a massive stakeholder meeting in Abuja on 21st of January 2026 by Dr. Rabiu Olowo, the FRC boss. He made it crystal clear that the goal is to make Nigeria the leading hub for Islamic finance in Africa. The implementation starts as early as Q1 of 2026. They called it non-interest finance to keep you calm, but we all know this really means they are embedding Sharia principles deep into our national financial system. Now, why should you be scared if you are a Christian or just not a Muslim? Because this opens door for whitens that force Islamic religious rules into everyday matter, even for people who don't follow that faith. Let me explain to you the key pieces they are pushing in simple terms. Number one is the zakat deduction. Zakat is one of the 5 pillars of Islam. It is a mandatory alms giving, basically a religious tax of 2.5% of one's annual wealth that Muslims must pay to purify their money and help the poor according to Sharia law. Under these new standards, systems for calculating and reporting zakat could be built into official financial reporting and possibly even to the tax frameworks. That means more official channels from Islamic religious obligations to flow through the government-regulated system. For non-Muslims, it raises the questions like, will this create pressures or incentive that favors those who comply with Islamic giving rules over others? In a country divided by religion, this feels like another layer of favoritism creeping in. Number two is the sukuk bonds. These are Islamic bonds that are basically government or corporate debt instruments to avoid interest, which Islam calls riba and forbids. Instead of paying interest, they give returns based on profit sharing from real assets. Sounds nice and ethical, right? But when the government starts issuing sukuk widely under these new rules, it means public funds and national debt could be structured strictly according to the Sharia principles. Non-Muslims end up indirectly participating in or funding the system in one's religious law. Why our taxes help to build this Islamic finance hub, and who benefits the most? They are usually the investors from Muslim majority Gulf countries who pour in billions. Number three is the murabaha. This is where the bank buys assets like car or house and sells it to you at a markup price. No interest, no fees markup. It is marketed as fair, but critics see it as a workaround that functions like a conventional loan. The danger is, as this product becomes standardized nationwide through the NFRF, everyday banking for everyone, including Christians and non-Muslim, this could shift towards a Sharia-approved model. Banks might prioritize this product, making it harder to avoid if you are not comfortable with religious underpinnings. And don't forget the oversight risk, because our system is already full of holes. First is the FATF, which stands for Financial Action Task Force. Nigeria has been grey-listed before because our anti-money laundering rules are weak. Terror groups like Boko Haram and ISWAP exploit these gaps to move funds, expanding specialized Islamic finance channels through ironclad checks, creates new blind spots. Formal Islamic banking requires complex, asset-backed deals that might look legit on paper but hide dirty money flows if oversight fails. And the second one is NFIU, which stands for Nigerian Financial Intelligence Unit. This is the agency that supports to track terror money, but we have seen how slow and selective they can be. When you layer in complex Sharia compliant products, monitoring becomes nightmare unless they get massive upgrades, which hasn't happened yet. This is not just about ethical banking or attracting investment. In a country where Christians have faced mass killing, churches are getting burnt, and what international reports called genocide-level violence, of which our government has been accused of looking the other way. Pushing this Sharia finance standard nationwide feels like the next quiet step in a bigger agenda. The Constitution says no state religion, but actions like this makes it feel like that Constitution is being ignored. If this doesn't wake you, ask yourself this question:
Why are they rushing to make Nigeria an Islamic finance hub while our people are dying in the name of religious conflict? Okay, that is it. Ask them, why are they chasing rats when people are dying as a cause of religion crisis? So I have used that video, that man, the Dr. Rubio, and made a video. I just brought it to buttress what this our sister is saying, to tell you that this is a concrete arrangement they are solidifying. That is one of the reasons Tinubu went to Turkey. That is one of the reasons he went to Turkey, to have a seal deal over this. When they bring it, you'll be jubilating, I'm going to borrow money without paying an interest. Asị, ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Manage what you have. Islam cannot give you anything good. They will not make noise. But now you want to put on social media where I call hey, this one is not Biafra, this one is this. Yeah. Whoa. Instead of supporting the only channel that can help you to liberate from this menace, that can help you to get rid of this menace. This thing they are cooking is very, very big and dangerous. Ọkwa otu aka a na-agwa Turkey, ndị Turkey a na-eme anya ụra before ha were ha wee pịajie. All ha nwezi Turkey now. Christians don't have a say. Ha na-ezokwuzi ezo. Oge ya eru, when you say it doesn't matter. Oge ya eru, that it doesn't matter. Will matter because you will not have a say anymore. You will not have a say anymore. That is why we are calling on Biafrans to rise up. Wake up from slumber. Wake up from sleep. Kwụsị dị akwụ n'aka banda azụ. Soludo abịago na-threaten unu. Nwanne unu nọ na Sokoto eji. Unu na-ekwu okwu ịga mepe ahịa maka na Soludo si na ọ ga-akpasa ahịa. Ya kpasa anya ya, onweghị ihe anya hụrụ wee gba ọbara. Onweghị ihe anya hụrụ wee gba ọbara. They did it in 1970 to 70 what? Ha lụrụ agha. Did they know that people will still survive even after 2020 pounds, no matter what you have? Life goes on. Stand on it. Stand on your right. They are indirectly Islamizing you. Soludo is already a Fulani man. He's already an Islam man. Soludo is already Islamized. Peter Mba is already Islamized because they are the ones that push them to the seat. Do not forget that the Anambarians contributed millions upon millions. Different towns contributed millions upon millions and gave to Soludo. Nke Soludo ji wee ganye ndị Fulani, ganye Khalifa of Sokoto, ganye Sultan of Sokoto ka o tinye ya n'ọchịchị. Sultan wee de script nye ya. O wee kwụọ ya ụgwọ, ọ nara unu ego wee jee nye Sultan. Lee ya, ego ọhụrụ na-arụ unu ga-akwụkwọ Sultan ka ọ nọrọ n'ọchịchị. Lee ya oji na ego unu ka o ji na-apịa unu ụtalị. Please, Biafrans, rise up. Please, support your freedom. Support your freedom. I saw this video. How that all this they are pushing military everywhere. When
Wait, na Ebonyi State. Look at this video. Let's see this. Oh yeah, ha na-eme. Na-edu ndị amị na-abịa terrorize places that are in peace. Look at this video here. Oh, where is it? Can you enlarge? Okay. Look at, he said Amasu is under siege. Look at the town. Look at how military, look at police van, look at in the community, threatening people. Tell me if people say this, Odika Anonaga. Is there anything happening? If there's anything happening, no one knows any problem. Is that the way to settle it? I don't know. See how everywhere is. Yunda, ndema. So go on down there. Jesus. Police. Nime ogu helete. Post go down one face. Spot one. Post three. Now what you gonna do? What bien. What did it do? What you going to do? You can be highly. People be good. You been good. Ma what about we miss you? I baba dilo. If there is any young man they see now walking around, they will just arrest the person. They will arrest the person. Anybody they see around here, that person now has become a terrorist. You just imagine. Look at the Kwakana, they got it kidnap people. Look at. Obiya agbalage o ji go gbegbe ma bu ke o digi ma gbegbe kabona de ma me kota do awa de Jesus so de ma so no ije no wo ma gba me wo ma pa dia ma asina eyi se we gbara ro so wo ma ga boso o bu jo na bi na sigi ha na de ma me kota do bu jo boso eyi se we na do shosho me se nde jo ko bu jo na ma du pare ma do gi hu pare gbe o bu de me pe giri wo gbara wa ko ma sera Could you just imagine? Both military and police. Both military and police. What are they doing in a peaceful community? What are they doing? Terrorizing people, threatening people. Ishiro binaka. Iwuro binaka. If they see anybody walking around, onye ahụ wuzikwe onye emekome. Ọkwa Soludo kwuru na onye na-apụtaghị ahịa ebe onye ahụ na-ọwụ criminal. Onye ọ na-achọ. Look at them. They are prepared. But the only way unu ga-eji mee ha will sit at home. Be in your houses. Okay? Be in your houses and support your freedom, please. Very important. Support your freedom. Support your freedom. Nigeria is gone. They are trying to see how they can intimidate you. How they can intimidate you. For that, let me see. Okay, good. This is what I was looking for. Look at a town. So look at, see. This is oh God. Okay, let's see where this thing is happening. This is inside Nigeria. Kano residents alarmed as herdsmen armed with firearm roams streets
in broad daylight. They have done it in Owerri. We were calling, now shout, in Owerri. They feel that they own everywhere. Even in Owerri here, we saw them. Oh, they can't the same country. Sorry, not at the same country. Please, let's evict out of this country. Let's exit this country in mass. Support your freedom. Look at mun fa abin da muke gani yanzu a Dawanau kenan. A Dawanau gari kenan. Mun fa Kano mun fara yin baki. Mun ba Kano mun fara yin baki. Sai dai Allah ya mana. Mun fa abin da muke gani yanzu a Dawanau kenan. A Dawanau gari kenan. Mun fa Kano mun fara yin baki. Mun ba Kano mun fara yin baki. Sai dai Allah ya mana. In a broad daylight, in a broad daylight. That is it. How can we continue to be one with these people? How can we continue to be one with them? It's not possible. So please, Biafrans, it's high time we leave this country and upon Nigeria. It's high time we show that we are really resolute. Those people in diaspora are trying. Brigi is doing the needful. Gịnwa nọ n'ụlọ, gịnị ka ị na-eme? Ekwela ka Soludo gọrịa gị. Okay? So please, let us support our freedom. Otu akọrọ m n'ọnụ n'abalị a. Ndewonu. This video is not encouraging at all. It's not encouraging. So thank you for joining. Thank you for you that will watch later. God bless you. God bless you. Amanda Aneze. Ndewo. Thank you. Honestly, from the bottom of my heart, I appreciate. Thank you all. Good night till tomorrow. All hail Biafra. Bye.